ഹായ് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? എക്സാമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? നന്നായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? കുറേ പേർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ടെൻഷൻ്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല ടീച്ചറിന് പറയാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വീഡിയോസ് കണ്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. ആ ഭാഗം മനസ്സിലായില്ല, ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമെന്ന്. കാരണം വീഡിയോയിലൂടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ, ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ വരാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ തീർക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടി സ്മാർട്ടായിട്ട് ആൻസേഴ്സൊക്കെ പറയാം, നല്ലപോലെ ക്ലിയർ ആയി പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ മൊബൈലിൽ കൂടെ, വീഡിയോ കോളിൽ കൂടെ ഒരു എക്സാം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കുറേ പേരൊക്കെ നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞു, ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മാത്സ് ഒക്കെ ചെയ്തൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി ഹാപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വർക്ക്, നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും. പക്ഷേ എങ്കിലും കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോഴും വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല, കുറേ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അമ്മയും അച്ഛനും പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലയിൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അമ്മയും അച്ഛനും പിന്നാലെ നിന്ന് പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട. വീഡിയോസ് വരുന്നത് കാണുക, ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കേൾക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ, അവരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, സംശയങ്ങൾ തീർക്കാം. എന്നിട്ട് നോട്ട്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ആയി ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയല്ലേ നല്ല കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ വർഷം നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ, അതായത് 5th സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് പുതിയ കുട്ടികൾ, പുതിയ കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ, ഞാൻ അഭിനവ് കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പാടിയ പാട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അതേ പാട്ടിനെ കീബോർഡിൽ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആളെ കണ്ടോ? അതാണ് അഭിനവ്, നിങ്ങളുടെ പുതിയ കൂട്ടുകാരനാണ്. നന്നായി കീബോർഡ് വായിച്ചു അല്ലേ അഭിനവ്? പാട്ട് നന്നായിരുന്നു അവൻ ചെയ്തത്, നന്നായി പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഭിനവിന് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിഥിയുടെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു കണ്ടത്, അതിഥിയും നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്. അതിഥിക്കും നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ടാലൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്ത് അയച്ചു തരാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു, പാട്ട് പാടാൻ അറിയുന്നവര്, അതുപോലെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവര്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവര്, അല്ലാതെയും വേറെ കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും. അവർക്കും ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് അയച്ചു തരാം. പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതായത് സ്പീച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും അയച്ചു തരാം. ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ച് തന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. എങ്കിലേ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും ഷാർപ്പാവും, നമുക്ക് പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. മൊബൈലിൽ കളിച്ചത് കൊണ്ടും TV കണ്ടതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് അധികം നോളേജ് കിട്ടില്ല അല്ലേ? കുറച്ച് സമയമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതൊന്നും അധികം നമുക്ക് നോളേജ് തരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നോളേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അറിവ് നേടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുക, ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലേ ഹാപ്പി ആവാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല കുട്ടികളായിരിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി പാരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും ടീച്ചേഴ്സിന് കേൾക്കരുത്. നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാണ് എന്ന് പാരൻസ് പറയണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ.
Now dear children, we can move to our class. In last classes we discussed about set squares, how to draw rectangles and squares. Now we can construct some rectangles using set squares. For that, first we have to know about the set squares, and here you can see this set square, and we already studied this is the square corner of the set square. There are 3 corners in this set square, and these 2 are the other 2 corners. Okay, and another one is this set square, and here you can see in this set square there are 3 corners, and this is the square corner. That means now it's clear, isn't it? This is the square corner and these are the other 2 corners. So there are 3 corners for each set squares. Now we can draw some rectangles using the other 2 corners. How to draw this rectangles using other 2 corners? The first problem is, draw a rectangle with the nearby sides 5 cm and 3 cm. So we can draw the baseline. And in question it is given the length of the line is 5 cm. So mark 5 cm in this line, and next we have to draw this left line, and it is given as 3 cm measure. So here we are using this corner of the set square. So take the set square and keep this corner on this base line. Now we have to draw a line through this side of the set square. So draw a line. Now the length of this line is given as 3 cm. Use scale and mark scale and mark 3 cm in this line. This is the point, and this line is with the length 3 cm. Now we have to draw a straight line in this point, that is which we marked here, that is 5 cm away from this point. So again take the same corner of the set square and keep this corner here in this point. Now draw this line and we have to mark 3 cm in this line. So mark 3 cm. This is the point.
3 centimeter away from this point. So this is the line with the 3 centimeter. Now we got 2 points in these lines with the 3 centimeter measure from these points. We have to join these 2 lines to get this rectangle. So dear children, this is the rectangle and having 5 centimeter measure in these 2 opposite sides. This is also 5 centimeter. And these 2 lines are measuring 3 centimeter. In last class we discussed about making rectangles and squares using the square corner of a set square. But here we used this corner of the set square, and this is not the square corner. Here this corner is the square corner of the set square. So here we have drawn a rectangle, but its left line and right line are slanted. A rectangle has its left line and right line upright lines, and its corners are square corners, but here it is not square corner, and we used this corner of the set square. So these rectangles are named as tilting rectangles. The name of this rectangle is tilting rectangle. So dear children, a rectangle has its opposite sides equal in measure, and its left line and right line both are upright lines, isn't it? But in tilting rectangles, its opposite sides are equal, but left line and right line are slightly slanted. Okay. So now we can draw another problem, another rectangle, and its measure is given as its nearby sides are 6 centimeter and 4 centimeter. So we can draw this base line first. This line, draw this line and mark 6 centimeter in this line. So this is the point which is 6 centimeter measure, and now we have to draw a line, that is the left line, using set square. In previous problem, we took this corner of the set square to draw the rectangle, tilting rectangle. Now we can use this corner to draw this rectangle. So take the set square and keep this corner here in this end point on the baseline, and draw a line through this side of the set square. So here we got the left line of the rectangle, and the length of the line is given as 4 centimeter. So mark 4 centimeter in this line. Now we have to draw the right line of the rectangle from this point. So keep this corner of the set square in this point and draw the line through this side.
Now we got the right line of the rectangle, and the length of it is given as 4 centimeters. So mark 4 centimeter in this line. This line is given as 4 centimeter. Now we have to join these 2 points to get the rectangle. So this is the required rectangle, tilting rectangle, and its opposite sides are equal in measure, and here also these 2 lines 6 centimeter measure and these 2 lines 4 centimeter measure. So dear children, in these 2 rectangles we use this set square to draw the rectangles. But there is another set square which is this one. Okay. So you have to try other rectangles using these 2 corners of this set square. That you can try at home. I hope you understood how to draw these rectangles, tilting rectangles using the set square corners. So practice these problems at home. Okay. This is for today. We can continue the class on next day. Thank you.